mehr du versuchst, jemanden festzuhalten, desto schneller gleitet dir durch die Finger. Die meisten Menschen glauben, Distanz entsteht plötzlich, nach einem Streit, nach einer falschen Nachricht, nach einem Fehler. Doch das ist fast nie die Wahrheit. In Wirklichkeit beginnt Distanz lange bevor sie sichtbar wird. Sie entsteht in den kleinen Momenten, die niemand beachtet, in den Nachrichten, die unbeantwortet bleiben, in den Gesprächen, die kürzer werden, in den Blicken, die nicht mehr dieselbe Wärme tragen. Und genau deshalb erkennen die meisten das Problem erst, wenn es längst zu spät ist. Sie fragen sich, was habe ich falsch gemacht? Doch sie stellen die falsche Frage. Denn oft geht es gar nicht darum, was du getan hast. Es geht darum, was in der Psyche eines Menschen passiert, sobald selbstverständlich wird. Und wenn du diesen Mechanismus einmal verstehst, wirst du nie wieder verzweifelt versuchen, jemanden zurückzugewinnen. Denn genau dort beginnt wahre Anziehung. Nicht hinterherlaufen, sondern verstehen. Aber genau hier machen die meisten einen fatalen Fehler. Sie glauben, dass mehr Liebe mehr nach sucht. Mehr Aufmerksamkeit. Mehr Nachrichten. Mehr Erklärungen. Mehr Verständnis. Sie investieren immer mehr Energie. Und wundern sich, warum der andere immer weniger investiert. Das wirkt unlogisch. Aber die menschliche Psyche funktioniert selten logisch. Stell dir vor, du lernst jemanden kennen. Am Anfang schreibt dies Person dir ständig. Jede Nachricht fühlt sich besonders an. Jeder Anruf löst Vorfreude aus. Du fragst dich, wann sie sich wieder meldet. Du denkst an sie. Du vermisst sie. Warum? Nicht weil sie ständig verfügbar ist, sondern weil sie Raum in deinem Kopf hinterlässt. Doch nach einigen Wochen verändert sich etwas. Die Nachrichten werden selbstverständlich. Die Aufmerksamkeit ist immer da. Es gibt keine Überraschung mehr. Keine Unsicherheit. Keine Spannung. Und genau in diesem Moment beginnt das, was viel früher fehlend Liebe halten. Dabei handelt es sich oft nur ein psychologisches Gesetz. Der Mensch schätzt selten das, was jederzeit verfügbar ist. Marcus Aurelius schrieb einmal sinngemäß, das war nicht unter den Dingen selbst leiden, sondern unter unserer Bewertung der Dinge. Und genau das passiert hier. Nicht der Mensch verändert sich zuerst, sondern seine Wahrnehmung. Was gestern besonders war, wird heute normal. Und morgen unsichtbar. Die meisten erkennen, dieses Muster viel zu spät. Denn sobald sie spüren, dass jemand sich entfernt, reagieren sie instinktiv. Sie schreiben häufiger. Sie fragen nach. Sie wollen reden. Sie wollen Klarheit. Sie wollen Antworten. Als wirklich verständlich. Doch genau dies Reaction versteckt oft das eigentliche Problem. Denn Distanz sucht Angst. Und Angst sucht Kontrolle. Kontrolle wiederum zerstört Freiheit. Und ohne Freiheit fühlt sich plötzlich wie Druck an. Das ist der Teil, den kaum jemand versteht. Menschen entfernen sich nicht immer, weil sie dich nicht mergen. Sie entfernen sich oft, weil sie wieder Luft brauchen. Weil jede Beziehung einen unsichtbaren Rhythmus besitzt. Ein Rhythmus aus Nähe und Distanz. Wer versucht, diesen Rhythmus zu kontrollieren, zerstört ein. Vielleicht hast du dasselbe schon erlebt. Jemand antwortet plötzlich langsamer. Früher kamen Nachrichten innerhalb weniger Minuten. Jetzt dauert es Stunden. Vielleicht sogar Tage. In deinem Kopf beginnt sofort ein Film. Hat sie das Interesse verloren? Schreibt sie mit jemand anderem? War ich zu langweilig?
Heb ik et was falsches gesagt. Innerhalb weniger minuten en stehen dat sen jeskichten. Unfastele haben eins gemeinsam. Sie existeren nur in deinem Kopf. Carl Jung sprach davon, das wir oft nicht die Realität sehen, sondern unsere Projektionen. Genau das passiert hier. Du kämpfst nicht gegen die Wahrheit. Du kämpfst gegen den Vorstellung von der Wahrheit. Und genau deshalb verlierst du den inner Ruhe. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Den Menschen sehen sich nicht nur aus einem einzigen Grund zurück. Es gibt mehrere psychologische Mechanismen. Und der erst überrascht die meisten. Menschen brauchen das Gefühl, sich freiwillig für jemanden zu entscheiden. Nicht aus Pflicht. Nicht aus Schuld. Nicht aus Druck. Sondern aus eigenem Wunsch. Sobald sie das Gefühl haben, ständig Erwartungen erfüllen zu müssen, verändert sich ihre emotionale Wahrnehmung. Fühlt sich plötzlich schweren. Selbst wenn der andere eigentlich nichts falsch gemacht hat. Vielleicht kennst du die Situation. Du schreibst jemandem morgens, mittags, abends. Du möchtest einfach sagen, dass dir die Person wichtig ist. Doch irgendwann antwortet sie immer kürzer. Nicht mehr mit langen Sätzen. Nicht mehr mit Emojis. Nicht mehr mit Fragen. Nur noch. Okay. Alles klar. Mal sehen. Und genau hier geraten wir in Panik. Sie denken, ich muss jetzt mehr investieren. Doch das Gegenteil wäre oft klüger. Den Menschen vermissen nur das, was ihnen fehlt. Nicht das, was permanent vor ihnen steht. Das bedeutet nicht, dass du Spielchen spielen sollst. Ganz im Gegenteil. Stoisch Gelassenheit bedeutet niemals Manipulation. Sie bedeutet Selbstkontrolle. Der Stoiker rennt niemandem hinterher. Nicht aus Stals. Sondern weil verstanden hat, das echter Wort niemals erzwungen werden kann. Ein Diamond schreit nicht danach, gesehen zu werden. Sein Wort bleibt bestehen. Ob jemand hinsieht. Oder nicht. Und genau dies Innerhaltung verändert alles. Aber hier wird die nicht psychologisch Fall. Die meisten Männer glauben, Distanz sei immer ein negatives Zeichen. Doch manchmal ist Distanz sogar notwendig. Sie schafft Perspektive. Sie macht Emotionen sichtbar. Sie zeigt, was wirklich fehlt. Unabstand erkennt niemand den Wert von Nähe. Denk einmal an einen Menschen, den du lange nicht gesehen hast. Als ihr euch wiedergesehen habt, wird das Gefühl oft intensiver als nach 100 Treffen hintereinander. Warum? Weil Abwesenheit Wahrnehmung verändert. Nicht immer. Aber erstaunlich oft. Und genau deshalb verstehen wir Beziehungen ihrer eigenen Dynamik nicht. Sie versuchen, jede Lücke sofort zu schließen. Jede Unsicherheit sofort zu beseitigen. Jede Still sofort zu fühlen. Doch manchmal spricht Schweigen lauter als tausend Wort. Und was dieses Schweigen tatsächlich über die Psyche eines Menschen wäre, ist noch faszinierender. Denn es gibt einen unsichtbaren Mechanismus, der entscheidet, ob Distanz endgültig wird oder ob sie den Wunsch auslöst, wieder aufeinander zuzugehen. Genau diesen Mechanismus sehen sich die meisten niemals an. Und genau dort beginnt die eigentliche Wahrheit. Die meisten Menschen glauben, Distanz beginnt in der Kommunikation. Doch in Wahrheit beginnt sie viel früher. Sie beginnt im Kopf. Noch bever sich jemand seltener meldet. Noch bever Treffen abgesagt werden. Noch bever Nachrichten unbeantwortet bleiben. Denn jede Beziehung besteht aus zwei Welten. Der Realität. Und der Wahrnehmung. Und genau die Wahrnehmung verändert sich oft lautlos.
Stel dir vor, du hast jemanden kennengelernt, der dich fasziniert. Anfangs weißt du fast nichts über dies Person. Jeder Blick wirkt bedeutungsvoll. Jede Nachricht lässt dein Herz schneller schlagen. Dein Gehirn fühlt jede Lücke mit Fantasie. Das Unbekannt macht den Menschen interessant. Doch je mehr Gewissheit entsteht, desto weniger arbeitet die Vorstellungskraft. Und genau hierin liegt ein psychologisches Paradox. Der Mensch jagt oft nicht den Menschen, sondern das Gefühl. Das Gefühl von Vorfreude. Das Gefühl von Spannung. Das Gefühl, etwas Wertvolles entdecken zu können. Die meisten verlieren dieses Gefühl nicht, weil der andere sich verändert, sondern weil als vorhersehbar geworden ist. Und das ist der Moment, in dem wir beginnen, sich emotional zurückzuziehen. Nicht aus Bosheit, nicht aus Manipulation, sondern weil ihr Gehirn nach neuen Reisen sucht. Doch genau hierin machen die meisten Männer einen fatalen Fehler. Sie interpretieren dies Veränderung als persönlichen Angriff. Sie denken, ich bin nicht mehr gut genug. Ich muss interessanter werden. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Plötzlich wird jede Nachricht geplant. Jeder Satz überdacht. Jede Reaktion analysiert. Und ohne es zu merken, verlieren sie genau das, was sie anfangs attraktiv gemacht hat. Ihre Leichtigkeit. Den Anziehung entsteht selten unter Druck. Sie entsteht dort, wo Menschen sich frei fühlen. Carl Jung sagt sinngemäß, dass das, was wir krampfhaft kontrollieren wollen, am Ende Kontrolle über uns gewinnt. Genau das passiert hier. Du glaubst, du kämpfst die Beziehung. In Wirklichkeit kämpfst du gegen deine eigene Angst. Und Angst hat eine seltsame Eigenschaft. Sie macht dich blind. Blind für das, was tatsächlich passiert. Plötzlich bemerkst du nur noch jedes kleine Signal, das deine Unsicherheit bestätigt. Und wird sie später. Sie verliert Interesse. Ist sie müde. Bestimmt wegen dir. Sie sagt ein Treffen ab. Sie sucht nur nach Ausreden. Doch dein Gehirn filtert alles andere aus. Psychologen nennen das Bestätigungsfehler. Wir sehen bevorzugt das, was unsere Angst bestätigt. Und genau dadurch erschaffen wir ihre schlimmsten Befürchtungen selbst. Denn Unsicherheit verändert Verhalten. Und Verhalten verändert Dynamiken. Stell dir einen Mann vor. Nennen wir ihn Lukas. Am Anfang war Lukas entspannt. Hat sein eigenes Leben. Eigen Ziel. Eigen Freund. Wenn sie schrieb, freut sich. Wenn nicht, lebt trotzdem weiter. Genau diesru macht ihn interessant. Doch dann verliebt sich. Nicht langsam, sondern vollständig. Plötzlich dreht sich sein Alltag nur noch sie. Überprüft ständig sein Handy. Analysiert jedes Wort. Wartet auf jede Antwort. Und genau in dem Moment passiert etwas Merkwürdiges. Nicht sie verändert sich zuerst, sondern sen Energie, sen Ausstrahlung, sen Entscheidungen. Wirkt nicht mehr frei, sondern abhängig. Und Menschen spüren solch Veränderungen schneller, als wird sie beschreiben können. Denn Kommunikation besteht nur zu einem kleinen Teil aus Sprech. Der größere Teil entsteht zwischen den Zeilen. In deiner Haltung. In deiner Geduld. In deiner Gelassenheit. In deiner Fähigkeit, auch unpermanent Bestätigung ruhig zu bleiben. Marcus Aurelius schrieb, das wahre Stärke darin besteht, sich selbst zu beherrschen. Nicht andere. Und genau dort trennt sich emotional Reif von emotionaler Bedürftigkeit. Die meisten wollen den anderen kontrollieren.
Der stark Mensch kontrolliert sich selbst. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Denn manchmal sieht sich jemand zurück. Nicht weil du so wenig warst, sondern weil du so viel Jürden bist. So viel Aufmerksamkeit. So viel Verfügbarkeit. So viel Erklärung. So viel Angst. So viel Bedürfnis nach Sicherheit. Paradoxerweise kann Liebe dadurch schwer wirken. Nicht weil Liebe falsch ist, sondern weil sie ihre Leichtigkeit verliert. Denken fewer. Ein kleines fewer braucht Sauerstoff. Versuchst du es mit beiden Händen festzuhalten. Erlicht es. Nicht weil fewer schwach ist, sondern weil Kontrolle ihm die Luft nimmt. Beziehungen funktionieren erstlich ähnlich. Je mehr du versuchst, jede Unsicherheit auszuschalten, desto weniger Raum bleibt für Sehnsucht. Und Sehnsucht ist einer der stärksten psychologischen, verstärker menschlicher Bindung. Die meisten verstehen Sehnsucht falsch. Sie glauben, Sehnsucht sei Schmerz. Doch sie ist viel mehr. Sie ist der Beweis, dass jemand emotional Bedeutung besitzt. Wenn alles jederzeit verfügbar ist, entsteht kaum Sehnsucht. Deshalb wirken Menschen oft attraktiver, wenn sie ein erfülltes eigenes Leben führen. Nicht weil sie sich künstlich rar machen, sondern weil ihre Welt nicht ausschließlich aus einer Person besteht. Genau das sucht emotional Balance. Unbalance strahlt stark aus. Doch jetzt kommt der Teil, den kaum jemand versteht. Viele Menschen versuchen, Distanz sofort zu binden. Sie schreiben, ist alles okay? Warum bist du so anders? Heb ich etwas falsch gemacht? Einmal gefragt. Ist wirklich menschlich. Doch wenn daraus ein Muster wird, verändert sich etwas. Die Nachricht signalisiert unterschwellig. Mein Ruch hängt von deiner Antwort ab. Und genau dies Botschaft verändert die Dynamik. Nicht bewusst, sondern unterbewusst. Menschen fühlen sich von innerer Stabilität angezogen. Nicht von emotionellem Chaos. Das bedeutet nicht, dass du kalt werden sollst. Nicht, dass du Gefühle verstecken musst. Und schon gar nicht, dass du Spielchen spielen solltest. Es bedeutet etwas viel Schwierigeres. Du musst lernen, Unsicherheit auszuhalten. Und sofort handeln zu müssen. Und jedlich mitwerten zu fühlen. Und ständig antworten zu erzwingen. Denn genau dort entsteht emotional Freiheit. Und Freiheit verändert den gesamt Ausstrahlung. Vielleicht erinnerst du dich in einen Moment, in dem du aufgehört hast, jemandem hinterher zu laufen. Nicht aus Taktik, sondern weil du akzeptiert hast, dass du niemanden kontrollieren kannst. Plötzlich wurdest du ruhiger. Du hast besser geschlafen. Mehr gelacht. Wieder Sport gemacht. Mehr Zeit mit Freunden verbracht. Du hast dein eigenes Leben zurückgewonnen. Und genau dann meldet sich die Person plötzlich wieder. Wir nennen das Zufall. Doch oft steckt Psychologie dahinter. Menschen reagieren auf Energie. Nicht auf Wort. Wer ständig nach Bestätigung sucht, wirkt innerlich leer. Wer seinen eigenen Wert kennt, wirkt ruhig. Und Ruhe besitzt eine seltsame Kraft. Sie muss niemanden überzeugen. Sie muss niemanden festhalten. Sie existiert einfach. Doch Vorsicht. Genau in dieser Stelle missverstehen viel die stoische Haltung. Sie glauben, Stoizismus bedeutet Gleichgültigkeit. Das Gegenteil ist wahr. Ein Stoiker fühlt. Aber wird nicht von jedem Gefühl beherrscht. Liebt. Aber verliert sich nicht. Schätzt Menschen. Doch sein innerer Frieden hängt niemals vollständig von eigenen ab. Und genau deshalb besitzt etwas,
des selten duurden ist. Emotional Unabhängigkeit. Doch es gibt noch einen letzten psychologischen Mechanismus, der entscheidet, ob Distanz dauerhaft bleibt oder sich wieder in Nähe verwandelt. Die meisten sehen ein Nein. Dabei bestimmt genau dieser Mechanismus, warum manche Beziehungen nach einer Phase der Distanz stärker werden. Während andere endgültig zerbrechen. Und sobald du dieses Prinzip verstanden hast, wirst du erkennen, warum wahre Anziehung niemals mit festhalten beginnt, sondern mit loslassen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, in dem sich alles entscheidet. Nicht der Moment, in dem sich jemand entfernt, sondern der Moment, in dem du darauf reagierst. Denn genau dort trennt sich emotional Reif von emotioneller Abhängigkeit. Stell dir vor, dein Handy bleibt stumm. Früher het dich des Nervers gemacht. Du hättest nachgeschaut. Immer wieder. Du hättest überlegt, ob du noch ein Nachricht schicken solltest. Ob du nachfragen solltest. Ob du etwas retten musst. Doch dieses Mal tust du nichts. Nicht aus Trotz. Nicht, weil du jemanden bestrafen willst, sondern weil du verstehst, dass nicht jede still ein Antwort verlangt. Das ist wahre Selbstkontrolle. Und genau hierer beginnt etwas Erstaunliches. In dem Moment, in dem du aufhörst, jede Unsicherheit kontrollieren zu wollen, verlierst du ihre Macht über dich. Die Situation hat sich nicht verändert. Aber du hast dich verändert. Und plötzlich verändert sich alles. Den Menschen spüren den Unterschied zwischen Ruhe und Resignation, zwischen Selbstachtung und verletztem Stolz, zwischen einem Menschen, der sich selbst genug ist, und einem Menschen, der verzweifelt nach Bestätigung sucht. Die meisten versuchen, jemanden zurückzugewinnen. Die wenigsten gewinnen sich selbst zurück. Doch genau, das verändert die Dynamik. Marcus Aurelius schrieb, dass die größte Freiheit darin besteht, sich nicht von Dingen beherrschen zu lassen, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Dieser Gedanke wirkt einfach. Aber wenn du ihn wirklich lebst, verändert dein Gesamtauftreten. Denn plötzlich hörst du auf, Menschen hinterher zu laufen. Nicht weil sie dir egal sind, sondern weil du verstanden hast, dass Sonnigung niemals erzwungen werden kann. Und genau dort entsteht paradoxerweise oft wieder Anziehung. Nicht, weil du eine Strategie anwendest, sondern weil Druck verschwindet. Denken einen Fluss. Je stärker du versuchst, das Wasser festzuhalten, desto schneller rinnt es dir durch die Finger. Lässt du ihn jedoch seinen Lauf, bleibt es in Bewegung. Beziehungen funktionieren oft ähnlich. Nicht jede Distanz bedeutet Verlust. Manchmal ist sie einfach nur ein Raum, in dem beide Menschen wieder atmen können. Doch hierer wird die letzte große Fall. Wir hören jetzt. Lass los. Und sie machen daraus eine neue Strategie. Sie denken, Gott, dann melde ich mich einfach nicht mehr, dann wird sie mich schon vermissen. Doch genau, das ist wieder Kontrolle. Nur in einer anderen Form. Ech Gelassenheit hat kein Verstechtsziel. Sie wartet nicht auf ein Reaction. Sie fühlt kein emotional Buchhaltung. Sie sagt nicht, jetzt bin ich 3 Tage still, jetzt muss sie sich melden. Das ist kein Stoizismus. Das ist Manipulation. Und Manipulation erkennt der Mensch erstaunlich oft, selbst dann, wenn kein einziges Wort darüber gesprochen wird. Den Menschen reagieren nicht nur auf Verhalten. Sie reagieren auf Absichten. Der Unterschied ist gewaltig. Ein Mann, der schweigt, weil sich selbst gefunden hat, wirkt wirklich anders als ein Mann, der schweigt
Jemanden zu bestrafen. Die Handlung ist dieselbe. Die Energie dahinter ist vollkommen verschieden. Und genau dies Energie entscheidet häufig darüber, ob nicht zurückkehrt oder endgültig verschwindet. Carl Jung beschrieb einmal das als, was wir nicht bewusst Mädchen, unser Leben steuert, als wäre es Schicksal. Viele Männer glauben, sie kämpfen gegen die Entscheidungen anderer. In Wahrheit kämpfen sie gegen ihre eigenen unbewussten Angst. Die Angst, nicht gut genug zu sein. Die Angst, ersetzt zu werden. Die Angst, allein zu bleiben. Und solange dies Angst jede Entscheidung bestimmen, bleibt der andere unbewusst in der Matchposition. Denn wer emotional am meisten abhängig ist, hat am wenigsten Freiheit. Doch genau hierer beginnt dein Veränderung. Nicht indem du härter wirst. Nicht indem du kälter wirst. Sondern indem du lernst, deinen eigenen Wert nicht mehr vom Verhalten anderer abhängig zu machen. Stell dir zwei Männer vor. Der erst wacht morgens auf. Sein erster Blick geht aufs Handy. Kein Nachricht. Sein Stimmung sinkt sofort. Der Tagwort davon bestimmt. Der zweite Mann wacht auf. Auch bei ihm gibt es kein Nachricht. Bemerkt es. Dann steht auf. Trainiert. Arbeitet. Verfolgt sein Ziel. Trifft Freund. Entwickelt sich weiter. Nicht weil ein Menschen egal sind, sondern weil sein Leben größer geworden ist als ein einzige Person. Welcher dieser beiden Männer wirkt langfristig attraktiver? Die Antwort liegt auf der Hand. Nicht wegen eines Tricks, sondern weil Stabilität immer sichtbar wird. Und genau deshalb fühlen sich viele Menschen plötzlich wieder angesehen, wenn sie merken, dass du dein eigenes Leben nicht aufgegeben hast. Sie sehen jemanden, der sich selbst nicht verloren hat. Doch selbst dann gibt es keine Garantie. Und das ist vielleicht die wichtigste Wahrheit dieses ganzen Videos. Du kannst alles richtig machen. Und trotzdem geht jemand. Du kannst ehrlich sein. Loyal. Aufmerksam. Verständnisvoll. Und dennoch entscheidet sich ein Mensch, einen anderen Weg zu gehen. Früher oder später muss jeder dies Realität akzeptieren. Nicht jede Distanz lässt sich umkehren. Nicht jeder Abschied ist ein Fehler. Nicht jede Gespräch bekommt ein Happy End. Doch genau dies Erkenntnis macht dich frei. Denn plötzlich kämpfst du nicht mehr gegen die Realität. Du arbeitest mit ihr. Und genau dort beginnt emotional Stack. Nicht darin, niemals verletzt zu werden, sondern darin, trotz Verletzungen nicht deinen Charakter zu verlieren. Der Stoiker wusste, dass das Leben voller Veränderungen ist. Menschen kommen. Menschen gehen. Gefühle entstehen. Gefühle verschwinden. Doch dein eigener Charakter sollt nicht mit jeder dieser Wellen untergehen. Das bedeutet nicht, dass du kein Trauer empfindest. Natürlich tust du das. Verlust schmerzt. Ablehnung schmerzt. Distanz schmerzt. Doch Schmerz ist etwas anderes als Hilflosigkeit. Schmerz zeigt, dass dir etwas wichtig war. Hilflosigkeit entsteht erst, wenn du glaubst, dein Glück liegt ausschließlich in den Händen eines anderen Menschen. Und genau diesen Glauben musst du loslassen. Denn in dem Moment, in dem du erkennst, dass dein Wert unabhängig von der Aufmerksamkeit anderer existiert, verändert sich dein Gesamtausstrahlung. Du wirst ruhiger, klarer, geduldiger. Du hörst auf, jedem hinterherzulaufen. Nicht aus Arroganz, sondern aus Selbstachtung. Und paradoxerweise ist genau das oft der Moment, in dem Menschen beginnen,
sich wieder für dich zu interessieren. Nicht weil du sie manipuliert hast, sondern weil sie zum ersten Mal einem Menschen begegnen, der nicht versucht, sie festzuhalten. Die größte Anziehung entsteht selten durch Wort. Sie entsteht durch Präsenz, durch Ruhe, durch Authentizität, durch einen Menschen, der weiß, wer ist auch dann, wenn niemand ihn bestätigt. Und vielleicht ist genau das der wahre Grund, warum Menschen sich manchmal distanzieren. Nicht dich zu bestrafen, nicht weil du wertlos bist, sondern weil das Leben jeden Menschen früher oder später zwingt, sich selbst zu begegnen. Die eigentlich Freude lautet also nicht. Warum sehen sie sich zurück? Die wichtiger Frage ist, wer wirst du in dieser still? Denn genau dort entscheidet sich deine Zukunft. Nicht in ihren Nachrichten, nicht in ihrem Verhalten, sondern in deiner Reaktion. Wenn du lernst, in der still ruhig zu bleiben, in der Unsicherheit klar zu denken, und deinen Wort nicht mehr von der anderer abhängig zu machen, dann geschieht etwas, das keine Strategie der Welt ersetzen kann. Du wirst zu einem Menschen, dessen Stark nicht davon abhängt, bleibt. Und genau das ist ein Stark, von der sich die meisten niemals wieder distanzieren können.